Hello, dear friends from the internet. It's our second episode of our stream. We're gonna talk about queer community, and now I'm gonna introduce you to the speakers with whom we're gonna talk today. Maybe first let's start from Violetta, and she will introduce herself more properly than me. So here you go. Hello, dear internet friends. I love the internet. I'm Violetta. I'm a former marketing and communications person for St. Javelin, which is a social enterprise and military-inspired brand that was supporting Ukraine. That is still supporting Ukraine. I don't want to queer bait, but I was a communication person engaging with a Western audience about Ukraine and the topics adjacent to war, which is why I think Alona invited me to talk on behalf of queer community, and I'm very happy to do so. Our other guest. Hi, my name is Vartan. I'm what's properly to say? I'm a member of queer community of Kyiv and Ukraine. I think so. I do some casual work in IT company, and also I do DJ a bit. And I have 2 dogs. It's not to brag about. Yeah, it's such a joy to have 2 dogs. I kind of envy you right now. Okay, maybe our topic today is discussing the fate and the rights of queer community in military war realities, because as you know, in Ukraine right now we have war with Russia, and maybe not everybody knows, but yeah, we still have this. In case anyone forgot. Yeah, we have one microphone today, so we're gonna share it, and sharing is caring. So anyway, and we want to talk about the how in these new realities of war, what is happening with queer community right now. What are the rights that people have? And as you know, a lot of our friends and are serving in army right now. Not only serving count, but also like saving our lives. Yeah. Yeah. So we want to discuss very important topics of the what is to be a queer community in these new realities of war, and what are the rights of people who are queer in Ukraine right now. Maybe Marietta, let's start with you. Sure. So we were thinking about how to go about having this conversation, because I feel like in the beginning of full-scale invasion in 2022, topics around queer community in Ukraine were more visible, more people talked about them. There were a lot of articles from Western publications like NYT, Washington Post, talking about how there's like LGBT people in the military and how they're playing a big role in the current resistance, and I feel like there was a lot more attention given to that. Meanwhile, more than 2 years after now, there was a Pride Month in Ukraine, and I feel like I haven't seen a single big publication say anything about queer people's presence in, not just in the military, but just like currently in the context of Ukraine right now. And it just feels really unfair because the kind of challenges and struggles that queer people in Ukraine are facing are very unique and specific in the way that now queer people in Ukraine don't just want to exist and have the same kind of rights as hetero couples and hetero people in general. It also becomes an especially important question because if we're talking about queer servicemen and having a relationship with like a queer person who is serving, in case if they go missing or they get badly wounded, right now there are no
laws that are protecting these people and their partners from, being able to visit them at the hospital, being able to claim their property in case they pass away, or in the eyes of the law, two people who are in queer relationship are strangers to each other. So it becomes especially important to bring up this topic. Yeah, and the second law, I think that which also not take is which the second law which is not taken into consideration is law against hate speech, because right now a lot of homophobic and like how to say it, sexism slur is not considered something harmful and dangerous, and a lot of people can hear these slurs in their like address when they're going somewhere. And I think that is also very important right now, especially for people who are serving in military, to have this acknowledgement of their rights, because it's an important thing for them in order to feel themselves as citizens of this country, because like they're protecting it, but they're not acknowledged as basic human beings, as heterosexual people, and I'm so sorry for that. And as a that was like a topic of all my life. It's something that what I have to experience and deal whole my like adulthood. And for me, it's a like very important topic because, for example, it doesn't absence of such laws or absence of such attention to this topic. For me, as a citizen, as a part of this society, it not only doesn't create some equal opportunities in daily life, it doesn't make me feel safe. Like, for example, sometimes till this day, I sometimes get like some comments about my piercing, about my appearance on the streets from strangers. They're And just jealous. yeah, probably not in a nice way, but and I sometimes when I think about it, I think when a life of a white heterosexual man is so easy from the beginning. You like just come into this world, you grow up, and like you are, I guess, thinking in this way that the world is for you. Your oyster. Yeah, oyster. And I think this topic is about creating like a decent society where like every member of it would feel safe, equal, and have the same opportunities as others. For example, even from a point of job application, I now when I interviewing for jobs, I am saying that I'm gay because it creates some safe space for me, and I'm not ready to work in an environment when I don't feel safe or comfortable, or I will be hearing people talking shit. Can we say shit? So, and I hardly can even imagine what queer people in army are going through, especially those who are closeted, because it's, I think it's most probably a very masculine environment, which requires from you some kind of behavior, like which is not always corresponds to your internal feelings as a human being, and that's as for a person who
had been closeted for like till my 20th, probably. It's a very hard existence, or like when you, apart from everything else, what's coming on to you. And in this case, it's a war. You also have to think, like in the back of your mind, how do you behave, what you say, how you move, and the probably one of the scariest things is the consequences of someone knowing that you're gay. Some people react like normally. It's not a big deal for them, and some people can harm you actually physically or mentally. So that's why I also think all this legislation about partnership is about creating more healthy society and a safer space for everyone. Thank you for this great comment. It's very important outtake. I was like having a conversation with some soldiers online, because like some heterosexual dudes follow me because I don't know, because they think that I look hot, but they don't know that I'm a fucking freak sometimes. And when they follow me, and when there was like a Pride Month, I was talking openly about that. It's really important for people on queer spectrum to has acknowledgement and safe environment in our country, because a lot of people who are in army, they are queer, and they're closeted, and a lot of these dudes were like, yeah, but I don't know anyone queer like around me. I'm like, I bet I would never tell you you look like a fucking ape. Like, I would never tell you anything. You look unsafe as fuck. Like, what the fuck? I wouldn't ever like said anything, like share this intimate secret with you, because you don't feel safe and friendly. You look like big, like, I don't know, scary fucking ape with a stone. And that's why, of course, nobody wants to share anything like this with you. But anyway, I know a lot of people who, and I was on the Pride in June, and I saw a lot of people who from the side look very heteronormative. Like, they don't have any like, I don't know, colored hair or piercings, like anything. But all of them were all of them were gay. And I think that it's really important to understand that sometimes people who are around you, like, it doesn't mean that all people around you are heterosexuals. If they're not talking about their sexuality around you, or just, I don't know, agree with you, it doesn't mean that they're the same. Maybe they just don't want to talk with you about that because you're like really uneducated and a lack of emotional intellect person. Yep. So I just like listening to your reflection. I kept thinking about how I live really close to gay village in Toronto, and yeah, I mean, like at this point, it's not like it's not as it was. It's not like as significant as it was to Toronto culture in like 80s or 90s. But that's not the case. Like whenever you go to a gay village, and I'm just like so used to seeing how normal and how safe everyone feels, just like being their true selves and just like living their lives with their partners. If it's a gay relationship, whether it's a queer relationship. And at this point, I don't even think about like particular struggles, especially when it's a conversation about white gay males in Canada. And then, like seemingly, we're currently also having a conversation about gay people in the white dominant culture. But it's like we're living in such opposite like people in Ukraine. I think when Westerners talk about queer community in Ukraine, well, no, they don't talk about queer community in Ukraine. I wish they did. It's just interesting for me to see how our struggle is never included in conversation. And I follow a lot of queer organizations, Western organizations, and they make posts, and they refer to
different communities, different struggles around the world, but Ukraine specifically is never part of conversation, and there are many reasons why that's the case. But I just feel like I harness this residual sense of like being pissed off because it's like we don't exist in their eyes, and we don't and sometimes I've I've seen those comments. I've read those comments when people say, "Well, you're just like white people struggles," you know, and it's just feels so dismissive because like people are struggling, people are fighting for for their life, and it just feels very dismissive on behalf of Western queer community not to include us in conversation. Meanwhile, we're like fighting for our life and fighting to have like any form of same rights and protections. And yeah, I wish more people paid attention, I guess. I'm actually not thinking about same rights, but at least I don't know, at least a quarter of the rights that people have. Yeah, at least some rights. Because, for example, when it was a Pride Month, I was looking at the stories of my friends in USA, in Canada, in Berlin, everywhere around the world, in Portugal, like, and everywhere it's a celebration of life, a celebration of people being proud of who they are, and that's like exactly what it is about. And in the meantime, I was looking at the situation in Ukraine, where I was on Pride this month in Kiev, and it was like one street. It wasn't even a street; it was like a half of the, yeah, like one block. It was the whole Pride was one block, and people went to the like a subway after, just like it was like, I don't know. We spent maybe 40 minutes on the street maximum, and like press took photos. We, like, I don't know, crossed the street, and then that's it. It was like police said that we need to just like finish the Pride and just go to the metro. And I think it's in Ukraine, the Pride Month is not only about like being proud about who you are, but also at least acknowledge that these people are also living with you in the same community, and they deserve to be acknowledged for who they are. And also, these people are serving in the army right now, and some of them went there voluntarily. Some of them were taken by TSK. It doesn't matter, but all of these people are right now the reason why we are having this conversation in a safe environment in Kiev right now. And also, I'm not saying that heterosexuals are not doing the same. They're doing the same. They have all the rights. Like, can you just like fuck off, like, from all of us who are like not try to I don't know, pay attention and give attention to heterosexuals. They always have it anyway. But I think it's really important right now to understand that in Ukraine, Pride Month is about being acknowledged, and a lot of queer people are dying in Ukraine right now. And I don't think that community outside of Ukraine paying attention about that. So yeah, that's my point. Do you want? I also would add, like, regarding the shift from attention to queer people, problems of queer people in Ukraine. I think it's also general shift of attention from Ukraine. But what I also noticed in some Western conversations, they talk about Russian queer people who are suffering more from the legislation, and meanwhile, while gay Russians also wish at this, and there is like one famous the one who said that I will be burning Ukrainian flag on the Krещатик Street. That's some Russian queer person. I don't even remember his name. And also, I think it's also part of, like, it's my theory, conspiracy theory, that it's also a work of Russian propaganda in a ways, not only to promote homophobia, but also in all ways to shift attention from Ukraine, all possible, for in any problem.
and on different, on the same topic, but kind of on different, is while we are talking about this, I was thinking that it's still like having the same rights conversation. I still don't understand why people are homophobic. Like, I cannot understand this. And everyday argument can be like destroyed by just why, and what would happen, like what are your fears, and for example, in my 20s, when I started coming out to my friends, and it was about seeking validation from people I know, and now it's like more like, if I know you're homophobic, it's more like, I don't need your validation. You need validation from me as a decent person. That's a red flag for me. And generally, I think what should become different to people be more accepting, or people don't be scared of like queer people. And I think part of the problem is also lays in the whole bringing up of the young people, how we like how we were raised. We had some stereotypes about men, women, and in general, that I think that gender roles, and in general, I think that fears also lays in a kind of culture of disrespect to women, because like if you're gay, you kind of you should be feminine, you should be you have some qualities of a woman, which is some kind on a level of yeah. And I think that's also part of the problem, and it should be addressed now. It should be addressed during the upbringing of young people. I know that they are more now, like, feel more freely and more courageous, I think, in being who they are. But still, I hear stories about like how parents leave their children because they're queer, or that was my fear, that my family would disown me, and that they won't speak to me, but it didn't happen even after they knew, luckily. I just want to add that I'm child free, and if you want to have a child and you are like transphobic or queerphobic, just don't have children. Like own a pet, and also pets. Yeah, but animals are also gay, so surprise there. And also, I think that this hate of femininity coming from toxic masculinity and patriarchy, where men should be managed, and a lot of men suffer from that, because a lot of toxic masculinity and misogyny comes from men envying women who can be themselves, and some men are so closeted, so gay in their like inside thing, that they can't open up about that, and they're just like hating people who can be themselves. And that's like sometimes the most misogynistic men are very, very gay inside, and they just can't accept their queerness, and that's why they're so toxic. And yeah, and there is like you also were talking about this like straight men being afraid of gay people, and I would say that gay people are very picky, and I think that more picky than women sometimes. So if you're afraid of being like, I don't know, somebody wants to fuck you, there is like kind of like there is a bummer. Nobody would. So yeah, no one wants you anyway. Like if women are not having sex with you, gays won't do that either. So they are even more picky than us. So what the fuck? And I think that it's like sometimes
like this kind of outtake of straight people, like if you're gay, like do you like me or something. It's kind of offensive in a way, because like if a person is queer around you, it doesn't mean that they automatically wants you. It's like some kind of like weird things to say. So yeah, please don't do that if you do this. Like, yeah. And I mean that just like I was thinking how we're like having this conversation about how people are homophobic and it's rooted in patriarchy, and I remember having all these conversations in my gender women studies and like sexuality studies classes in Toronto and university, and it's like everybody is so well versed in this there. And right now, our society is only now slowly transitioning to understanding all these things again, because war really became kind of like, what's it called? Lakmusovый папирец. Yeah, like an indicator. It made the microphone went off. Yeah, it's good. Okay. So the war kind of like forced everyone to face with the reality that a lot of their friends, a lot of people in their circle, might be gay, and they didn't know about it because it was so impossible to come out before, and now people are kind of forced to come out because of the circumstances. Because again, like we were talking about this law project about civil partnerships, because well, right now, as I said before, people are faced with the reality that if they're in a gay relationship and something happens to their partner, because we live in the reality where people die every day, they would not be able to attend their funeral. They would not be let into the hospital. They could not like claim rights to their property and stuff like that. And so I feel like our society was forced to become more self-aware and well versed in topics of social justice and sexuality, because like when we're faced with trauma situations like death and I don't know, sickness arise, and you realize that the the LGBTQ rights are not the lofty kind of like rights that only people in Western world have. It's also like just like very basic human need to like be able to be there for your important person if they're in a hospital or something. And I'm kind of optimistic, because if you look at the polls comparing the support for LGBTQ people having the same rights as heterosexual people in Ukraine, if you compare it, poll from 2019, 30% of people voted in Ukraine voted yes, saying that yes, they should have the same rights, and then this year 70% people voted yes, which is a huge change in a relatively short amount of time. And I really hope that people will become more accepting and less homophobic in our society. But we'll see what future holds for us. Yeah, thank you. Sorry, I was in the Whatever, just texting. yeah. I was actually texting to of a friend who can't find us anywhere, so yeah, we're kind of like in this tricky place. Actually, I wanted to take a moment and talk about this studio. We're located at Ceramic Beats. It's a DIY studio which produce different art objects. So maybe in the next episodes we would talk more about what are the studios around us, and maybe show the viewers more of the context in which we are by which we are surrounded. But yeah, it's not really easy to find, so I was kind of texting explaining our friend how to find us, but I think I did not succeed. But yeah, maybe you want to add something. I always have something to add. Like you mentioned, Violetta mentioned that it's not like having this law about civil partnership. It's a necessity for us as people, or as community members, as society members, to feel equal, to feel that in case of some events, unexpected events, I can be there for
my partner or my partner can be there for me. And it's kind of like, again, it's when I think about it, like I think just, why don't I have this? Because I also think absence of such laws doesn't allow me as a person, like everyone has some kind of future ahead of them, like planning, even like from childhood, like we also uh, taught to build a family, and it's a kind of a dissonance that I cannot fulfill legally here as a citizen of Ukraine. And what does it let me do? What I know, some people leave Ukraine because of this, because they not only they won't feel safer, even though it's became safer, I think, in the last decade comparing to beginning of like 2010s. But still, for people who want create a family, who because gay people also want to create families, to have children. Scandalous, yeah. They want to have a partner and be legally protected, and like they are not endorsed, or I don't know, like they don't endorse to create a family here, to be a fully functional part of the society as a family. And that also brings like a question of economy, like development of the society, because a lot of talents leave Ukraine because of this. Not only because war, uh, because it's, yeah. I know few people who are, yeah, like, Most of my parents who are gay left because they just, and a lot of them want. Yeah, yeah, sorry for interrupting. We have one mic, so we're having a very appropriate conversation when we're giving turns and like each are forced to listen to each other. Yeah, it's kind of forced, but also very interesting experience. If you want to support us, we have Buy Me Coffee. Yeah, so we can buy more mics. But yeah, a lot of my friends left Ukraine who are queer, and a lot of my queer friends want to leave Ukraine because they are scared of their life here, and they don't like this situation with queer people and also with men in general, the things that are happening right now. But I wanted to say that I think that it's sometimes I think that it would be more relevant for gay people to have families, because a lot of heterosexuals can have children just because it's like biologically, like I don't know, there is a biological ability to do so, and a lot of these children who are then raised in these heterosexual families are very traumatized, and some of them don't understand why their parents bring them there if they at the end they didn't really want them there. And with gay people, I think, because of mostly gay partnerships are people of the same gender biologically, sometimes I don't talk about like peer spectrum, these people, they choose to have children because they are confident in their partner, they understand that they're like for a long time together and they want to build a family for real. And for a child which is born in this kind of family environment, it's more healthy than just to be like, I don't know, brought up here by 18 years old girl who just, I don't know, were sleeping with her boyfriend without a condom. I think it's more like I would do a reverse. I would, yeah, it would be. I think it should be reversed. Like because a lot of people whom you see right now who were like. Whom you see how, like, I don't know, the children are treated, and also how a lot of like young like women who were like, I don't know, gave birth in the age of, I don't know, 18, 20, 12, 20. 12, 12 20 or 12. Yeah. uh, and I think it's like, yeah, sometimes it's just like for them it's not understandable, and they just do it because like the society like pressure them to do so, and they don't understand that sometimes
you actually don't really want that. And sometimes you think that because you're a woman you should have some kind of instinct and the will to have a child. It's so not true. Like I saw so many like women who were like stressed about having their like when even they were pregnant and after. It's like it is a huge work and nobody acknowledge that sometimes. So yeah, that was my Okay. I think we need like make a Q&A session for, but it should be in Ukrainian because it's for Ukrainian audience. Like nothing would happen if like gay people would marry each other or bring up a child, or like, and there like a myth that it would affect our demographics. Like nothing happens to my sperm just because I'm like a gay. I can donate some if some. Aging population in Ukraine, so you would like at least have more children if like through surrogate. Anyways, I was just saying that like if anything, it would improve Ukrainian demographics because we have aging population and currently we also have a lot of refugees and a lot of people left Ukraine in the last couple of years. So like if we're trying to have more kids, and there are ways to do that for gay queer couples through surrogate, through I don't know, many different measures. So I don't know if you actually wanted to increase demographics and have more Ukrainian people and have more Ukrainian kids, maybe you should like let gay people do so and become parents and yeah. Yeah, but also I think that right now I know a lot of people who are serving in army and they're openly queer, and I think that it's an important thing also to our like to highlight that yeah, Ukraine is full of homophobia and full of sexism, and it's still a developing country. We are not Europe mentally, because we have this Eastern European post-Soviet heritage, which is a kind of a mark which we should raise, because a lot of this context comes from post USSR in state of mind, where everything different is bad. And but still a lot of people are very brave, and they are openly showing themselves in the way they are, and that's why we need support from Western community, because the people who stay there here and people who are openly showing themselves the way they are, they're the most brave people I know. And this is a huge stressful environment in which you live, because you are not only openly showing that you are like queer in the situation which is full of homophobia, but also you are trying to be killed on a daily basis from your enemies, and it's a huge stress for a lot of people. And then you come home and you can't be visited by your girlfriend or boyfriend or they them's friend, because there are not such a thing as acknowledgement of same-sex partnerships or any other partnerships where people are not heterosexuals. Yep. So that's basically it. I love how we have to like wrap up every time everybody speaks. We have to be like, and so yeah, and that's what I think about. Yeah, you go next. um, okay. Well, my turn. I I just like when we're having this conversation, I constantly think about how people back where I live in Toronto don't know how good they have it, and I'm also like I also sometimes forget how good I have it, because I mean I'm like heterosexual passing a white woman who can do whatever where I live, but then sometimes like I think back about myself being a child, a teenager, when my first romantic interest was a woman. And oh, this is like my first public come out, but it's not a big deal for me because I never had to like deal with consequences of being out there on the spectrum. But sometimes I think about like what would happen to me if I continued living here in Ukraine, and let's say I became real serious about eating pussy, and I was like, this is it for me, this is it for life. And what if I wanted to build a family with someone, and then
the war would start with, you know, like Russia trying to erase Ukraine from the surface of the earth, and that would like really complicate things for me. And I just, yeah, I constantly think about how lucky I am just to live where I live, where I don't have to reflect upon my sexuality. It doesn't have to be an important part of my daily thinking process, or, you know, like even my identity, because I just don't think about it. There are no barriers for me to cross while I'm there. And then I come home and I'm just like deeply reminded of how important it is for it to be a part of your identity, how important it is to be visible and to come out and to like increase awareness, because in Ukraine, people are currently fighting to like, again, like we're saying this again and again, to exist. And and you don't want to just exist. You want to exist on your own terms. Like you want to exist as how you truly are. And yeah, I just wish you guys gave us more of a shout out, like from European countries and America. Yeah, I think that is also really important right now to talk more about how it's normal, how yeah, and how and there's, for example, like right now in Kiev we have this like Mikhail Koptev fashion show. Like, I don't know, the amazing person from Luhansk who was doing his fashion shows, like his theater of, like, I don't know, I don't remember how it's called, like, but it's like theater of fashion, like some kind of, like, I don't remember, but he was openly gay since 80s in Luhansk, and Luhansk is like yeah, eastern Ukraine, which is full of this industrial mine people, like, very heteronormative, and he was openly gay there since 80s, so since his birth, I think. But yeah, he was having his fashion show since 90s, and he was very blunt about his sexuality, and he showed it in his works, and he was accepted there. So I don't think that this homophobia comes as a part of Ukrainian culture, because when I was doing some of the researches, I found pictures in like from 20th century, from like 1920s, where women were like trans like cross dressing in like Cossacks and stuff and posing for photos like this. Yeah, and also Lesya Ukrainka was definitely lesbian. So we had yeah, yeah, everybody knows that. We actually studied in school, like teacher just like said, like, did you know that she and Kabylyanska actually had something going on there, like it's like letters they had, definitely lesbian letters. Yeah, so a lot of people in Ukraine were lesbian. Oh. Yeah, that's gonna, yeah, okay. Just how you feel personally. I'm a mental lesbian. Yeah, it's like a lot of people in Ukraine were like queer openly. So not openly, but they were queer, and I think that being queer was also always part of our identity. And this shame of being who you are, is coming from this Russification, because they were trying to make us ashamed of almost everything we had from the beginning when they tried to invade us, like from a long time ago. So I think it's a Russian kind of narrative there when you talk about homophobia and sexism and stuff like that. I just had a smart thought and I need to say it before I forget it. What a lot of Ukrainian queer activists and researchers are bringing up in like their presentations, their talks, which I think is really important, is understanding that um, giving more awareness to queer topics in Ukraine is also part of the decolonization process, and like going away from Russian influence and Russian propaganda and USSR influence and all of that hyper masculine heteronormative rigidity that culture entails. And yeah, I think it's like a really important, it's going to be like a very important part of this restructuring process inside our culture. And I really wonder, like, I want to see how that's gonna play out, because it's really exciting. We've been really like limited and shackled by these
like very Russian homophobic cultural ideals. Um, Yeah, I think. Yeah, and continuing that, also we should mention that what uh, what dangers Russian culture brings to the Ukrainian people. What that we also need to point attention to this problem because, like for example, I have a tattoo, queer, like queer. What? Yeah, that's genuinely why I'm here. Yes, but what, for example, would happen to me with this tattoo, like if I was held as a hostage? And I think that's depicts all the dangers that Russian narratives bring in Ukrainian, like discussion about Ukrainian themes or themes about freedoms and rights, because it's I even that would be the most, I think I was the thought that would be just yeah. Yes, but I also it would be like a great danger to allow any Russian rhetorics to surface in Ukraine, but they still do. If we would go in a comment section of any post about any queer community, we would find a post that brings that narratives in our field. And also, I wanted to add about the support from Ukrainian heterosexual society that I experienced unexpectedly when I did come out publicly. I think it also reflects a good side and gives us hope that uh, it's possible to like have these rights and it doesn't affect other people. And I remember that like it was also in 2010s, like after the war started in the Donetsk region in Crimea. Uh, I went to dinner with my boyfriend to my friend, to my heterosexual friend's family dinner, and everyone there knew that we were a couple at the time with the guy, and everyone treated us like a part of like guests. And to this day, my university friend's grandma follows me on Instagram, and when I post like I have some kind of vlog when I have an alter ego of a girl, and she comments it. She comments. She sends like hearts to me. Probably because it's also anti-Russian propaganda, some mostly, but she likes every post or yeah, and that's like kind of wonder for me. That's something I didn't expect, but I still get it. So, but still, to this day, it's dangerous for me to walk like in a skirt in Kiev, even I think. But occasionally I see guys like in dresses, and I'm happy. Yeah. Yeah, Gen Zs are more brave in a way sometimes. They're just fearless. But yeah, also I saw this narrative from somebody when they were asking a dude, like a guy, like he said that it's a fashion statement. It's really nice to wear like skirt over the trousers, but or just a skirt. And but it's not but it's dangerous to walk like this. Yeah, it's true, especially with soldiers everywhere. But I think that it depends on the person and their like upbringing, because if your parents raise you right, you would never, like, I don't know, treat other person with disrespect or try to harm this person. It just depends on your upbringing, because I also met people who are in army, and they are very respectful about boundaries of other people, so I think it comes from the upbringing as well. So yeah. uh I think that we should wrap it up.
And thanks you for your attention and like spending this time with us. And yeah, that was like Vartan, Violetta, and me. We were talking, and thank you for joining us today. And glory to glory to Ukraine and Russia, rotten hell. Yeah, support the Ukraine, donate for Ukraine, please. We need your attention. Share our news. We need your reposts. We need your donations, and we need your attention. Thank you. And if you want to support LGBTQ people in Ukrainian military specifically, you should look up LGBTQI military on Instagram, and you can donate to them directly. Bye. Итак, по запросу юных, молодых, талантливых тиктокеров мы снимаем видосик. Видосик будет про помидоры. Сначала били, ломали, потом обосрали, поломали, раскидали, магию забрали. Сначала били. Путин гей. И он признался на весь мир.
видео. О, добре, що ти прийшов. Скажи, та конечно. Ой, ну слушай, вообще классно тебе. Очень даже клево. Ты вообще супер секси. Да, бля, я вот такую музыку взял, душа, какие-то звуки, там, лифт что-то записал, бля. Не пробачи, осталось тобою. Снова набудем новый значит. Мы встретились с тобою. I'm still wearing last year's Класно. Ну, я б тобі наші показав від з вікна, але ти все сама побачиш. Ти і так знаєш, що тут зима, холода, одинокі дома, моря.
світовий день хочеться привітати першого учасника з його першим біткоїном. Не будь дурой, позвони Артуру. Причем, знаешь, самыми классными, да. При Дунаю соловей щебече, він у свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, тьох-тьох, і тьох-тьох-тьох, соловей щебече, він у свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, тьох-тьох, і тьох-тьох-тьох, соловей щебече, він у свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, у гаю при Дунаю, та музика грає, бас гуде, скрипка плаче, милий мій гуляє. Ой, тьох-тьох, і тьох-тьох-тьох, та музика грає, бас гуде, скрипка плаче, милий мій гуляє. Выбирать, стоит ли мне идти в армию или нет. И в один определенный момент период своей жизни, почему пришел? Вот самый главный вопрос. Столкнувшись с вот этого рода понятием, что ты не выдержишь, ты не сможешь, мне стало просто интересно. И это все превратилось в своего рода социальный эксперимент. Я подумал, почему бы и нет, почему бы не посмотреть, не узнать, как там изнутри, не узнать, возможно ли повлиять коллективным, бессознательным и сознательным вообще просто на творческую единицу. Хотел узнать, какие изменения могут произойти со мной как творческим человеком. И я просто понимаю, что для меня это самый интересный опыт, который только может быть на данном этапе. Смеявшись, ну что, ты меня парень? Я говорю, ты знаешь, наверное, сейчас я понимаю. Люблю, як ти цілуєш, знаєш, що сумуєш, відчуваю стук. Не надто романтична, підступна й хаотична, ти лиш не прив'яжи. Just listen.
Кожен раз, мені здається, я відчуваю, мені здається, мені кожен раз, мені здається, що я відчуваю ту відчайдушність. Щоб ви всі здорові були. Добрий день, студія. Ми сьогодні поговоримо про те, наскільки важливою є тема того, чи потрібен в Україні прайд. Це питання риторичне, бо звичайно, що він потрібен. І з нами сьогодні про це поговорить активістка і громадська діячка Діана Берг, яка також є засновницею платформи ТЮ в Маріуполі, і також є місткинею, художницею і взагалі людиною ренесансу, бо може робити все. Тому, Діана, вітаю. Привіт. Привіт. Так, хочу запитати в тебе, як ти вважаєш, чи потрібен зараз Київ Прайд, не Київ Прайд, а Прайд в цілому, чи є він на часі, чи є він потрібним, дотичним до того часу, в якому ми зараз знаходимось і живемо? Так, привіт, дякую, Льон, що запросили мене. І одразу з таким питанням. Ну, воно, звісно, що ти права дивно звучить, тому що, типу, чи потрібен повітря людині, щоб дихати? Так, прайд потрібен. Прайд потрібен завжди, тому що, ну, якби, знаєте, тут можна довго про це казати. Пам'ятаєте 14-й рік, коли почалася ця війна, коли Росія напала? Звісно, всі були тоді нажахані, принаймні в нас на Сході, бо я з Донецьку, я там якраз була засновницею руху «Донецьк – це Україна», тобто ми намагалися відстоювати його і не вийшло. Я до того, що вже тоді були такі лунали заяви, там протягом пари років навіть, типу, не на часі, оце все ваше ЛГБТ, не на часі, а від людей, котрі трохи консервативніше дивляться на світ. Але ми тоді вже маємо цей досвід, розуміння, що права людини завжди на часі. І це повторюється ситуація вже 2 роки з повномасштабного вторгнення. І знаєте, якби це був прайд, скажімо, як, я не знаю, в Нью-Йорку, там десь в Берліні, да? То ми могли б, може бути, був би сенс сказати, що цей celebration, це ж, що воно може трохи не на часі. Це як там, знаєте, ходить в клуби під час війни, хоча я не вважаю, що це погано. Я до чого? В Берліні, наприклад, я була на Прайді 2 роки, коли не було в Україні, да, оці 22-23 ми українську колону співорганізовували. Там Прайд в тих, не знаю, в тих суспільствах, де вже якби прийнято суспільною нормою, що права ЛГБТК плюс людей, це права людини, ніхто про це навіть не сумнівається. Там прайди, це якби свято, розмаїття, тобто це про те, щоб себе висловити, ну, і от це воно йде цілими колонами, цілий день, всі веселі, всі красиві, і
знаєте, це якби свято. В нас прайд це не свято, це не так свято, як це те, що називається в законі мирне зібрання. Мирне зібрання людей, котрі хочуть домогтися якогось там суспільного, соціального, громадського там мети якоїсь. Тобто це більше про активізм, про те, щоб реалізувати свої права і свободи. Тобто ми настільки святкуємо, як мені здається, це моя особиста думка, ми настільки прям святкуємо розмаїття, як скоріше ми намагаємося досягти якоїсь справедливості, потребуємо шлюбної рівності, чи то цивільних партнерств, потребуємо справедливості для ЛГБТК людей. Я сподіваюся, що я зрозуміло сказала, да, що в нас це громадська акція про, в першу чергу, про права людини. Колись у нас теж буде прайд, це буде свято, це буде якби celebration, оце, як в Берліні, що мене вразило. В нас це дайте нам, дайте всім рівні права. Тому він потрібен, звісно. Особливо в таких, навіть під час війни права людини завжди на часі. Ми не можемо без прав людини обійтися, тому що, війна. В окупації, вибачте, прав людини нема. І цим ми відрізняємося від нашого, агресора, країни-опонент. Привіт, Влад. Дуже дякую за таку розгорнуту відповідь, з якою не можна не погодитись. Влад, привіт. Це ще один учасник нашої онлайн панельної дискусії, в якій ми зараз приймаємо всі участь. Тобто Влад, він є художником, і він також був учасником Київ Прайду, який проходив в цю неділю. І я вже питала в Діани, як вона вважає, чи потрібен прайд зараз в Україні, чи є це на часі. Звичайно, що питання все ж таки риторичне, але Діана, ти підняла руку? Альона, маленький коментар. Влади, привіт ще раз. Коментар, ти називаєш оцей марш, котрий пройшов у неділю Київ Прайдом, але це трохи не коректно, бо Київ Прайд – це є організація, котра займається Київ Прайдом. Є Харків Прайд організація, є ЛГБТ військовий, є Юкрейн Прайд. І цього року це був марш рівності. Це така назва в нього була, це не Київ Прайд, тому що всі ці організації об'єдналися, розумієш? Тобто, може, не всі це побачили, не всі розуміли, хто відвідувачки були, але це прям об'єднання організацій. Тобто це Київ Прайд, і Харків Прайд, і Київ Прайд, ЛГБТ військовий, їхні союзники, Юкрейн Прайд, можливо, якогось ще, не знаю про співорганізаторство, але це була така спільна подія єдності. Тобто це просто маленький такий, буквоєдство з мого боку, вибач. Супер, це класний коментар, дуже дякую за нього, він важливий. Добре, тоді, Влад, як ти вважаєш, чи потрібен зараз, як учасник цього маршу рівності, який був в цьому році, і як представник ЛГБТ-спільноти, як ти вважаєш, чи це потрібно зараз в Україні, чи це є на часі? Звичайно, що питання риторичне, але все ж таки хочу в тебе запитати. Я перед самим ефіром вирішив подивитися, щоб задати взагалі-то цю тему, не знаю, і почав, з найперших, маршів, і зрозумів, що цей марш, на жаль, був похожий, на марші, які були, вперше, якісь 6 років, 8 років, 10 назад, ось цей марш був схожий на це. Тобто, мені здається, що він потрібен кожного року через те, що ми, скатуємось назад, мені так здається, і ще, якщо ми не будемо виходити кожен рік, ми будемо ще, все глибше і глибше поглинати, в минуле, і реально в цьому році, 100 метрів, це кльово, але,
Ну, дві вулиці Типу, там. і евакуація, типу, була, наскільки я зрозумів, типу, тому що прорвали колону. Типу, і мені здається, що, типу, ну, типу, розслабились там. Ну, я не знаю, типу, мені здається, що, ну, що, мабуть, має бути якась тенденція у цьому, типу. Ну, це насправді да, може дійсно таке бути, бо я бачила дуже багато відео, де багато праворадикалів просто Дуже бігли. багато. Да, і тому, скоріш за все, може, це була така евакуація. Але Да, да, там дійсно, була евакуація. тому да, дійсно, ми типа зустрілися на станції метро Театральна і пройшли десь один перехрест, одне перехрестя ми пройшли. Буквально. Так, типу, від одного виходу до іншого, типу, і така нацсекретність, типу, я не розумію, звичайно, з чим це пов'язано. Типу, але сподіваюся, не з правими угрупованнями, які кожен рік погрожують і погрожували, напевно, і в цьому році. Типу, я сподіваюся, що не через це, типу, була така секретність. Мені здається, да, праві це завжди таке, типа, біле Це бельмо. так, по умовчанню. По умовчанню, куди без них. Але, ну, звичайно, от яка твоя думка? Ти в цій ситуації, чому ти вважаєш, що марш рівності і гідності повинен проводитись кожного року? От, Тому що я сьогодні, тому що, вибач, що прибув, тому що сьогодні я, типу, спілкувався зі своїм добрим знайомим, який дуже, ну, добре зі мною спілкується. Він, типу, гетеросексуал, типу, але, типу, випадково, типу, зайшла тема на, ну, типу, з порива до маршу рівності, типу, і він сказав, типу, а нафіга провокувати, типу, і почав це. Я так був здивований, типу, насправді він, ну, дуже лояльний, типу, ну, взагалі ну, типу, нічого, типу, не предвіщало біди, і тут він таке видає, типу, я почав йому пояснювати, типу, нахуя, типу, тому що, ну, я реально розумію, що він, типу, мабуть, не був, типу, у цій групі меншості, типу, і можливо він типу реально не розуміє, типу, і для нього це виглядає як, типу, що ми реально провокуємо. Хоча насправді провокують вони, типу, насильством, яке чинять кожен день, типу, якщо б, типу, ну не чинили вони насильство, не було б стільки, типу, поліції, типу, вони самі собі проблеми, типу, роблять. І самі, ну, ну, коротше, типу, вони самі з собою розмовляють, типу. Ну, мені здається, да, але ну, дійсно сама ця поліція потрібна для того, щоб охороняти не ЛГБТ людей, ну, типу, не гетеросексуалів від гомосексуалів, а гомосексуалів від гетеросексуалів, які намагаються завдати якоїсь шкоди і фізичного насилля людям, які просто показують свою приналежність до чогось іншого і хочуть пишатися цим. Це Типу, і ну, і типу, вони ну, кажуть, типу, не уходьте на марш, типу, в нас немає в країні такої проблеми, типу, але вони, типу, заперечують самі собі, типу. Ну і типу, я почав пояснювати йому, ну нахуя, типу, військові вийшли, типу, з приводу того, що вони не можуть оформити, типу, ну, типу, і він, здається, щось зрозумів, я сподіваюся, типу. Тому що типу, важливо про це реально говорити, тому що, типу, ну, мовчання, воно ж типу і призводить до таких ситуацій, типу, якихось жахливих. І тому мені здається, що навіть типу, ну, в такій бульбашці, як у нас, типу, ну, чуваки, типу, не шарять, типу, і не розуміють, типу, вони нормально типу, ставляться, але коли ти починаєш з ними розмовляти, вони видають таку гамазу. Гамаза. Ну, типу, і це дуже дивно. І тому я вважаю, що треба про це говорити і піднімати це питання, тому що реально виявляється, в нашому колі є люди, які не розуміють цього. Ну, я навіть можу сказати більше. Я зробила пост в інстаграмі, де праві вони ж виходили проти маршу рівності десь в п'ятницю. І я зробила пост там, де типу просто обложка Чарлі XX брат. І мені на цей пост написала моя знайома зі спілки Париж, що деякі військові навіть відмовляються брати гроші, коли дізнаються, що їх збирали ЛГБТ спільнота. І ну, вони навіть це було так, що вона каже: ну там є якісь волонтерські організації, з якими ми співпрацюємо, як спілка Париж.
і ми бачимо від них гомофобні коменти. Ми кажемо такий поінт, що дивіться, ви кажете такі гомофобні коменти, а ці люди збирають вам гроші і донати. І тоді люди з цих волонтерських угрупувань кажуть, тоді нам ці гроші не потрібні. Тобто це доходить до якогось абсурду, в якому люди настільки не хочуть взаємодіяти з гомосексуальними людьми, що вони просто відмовляються від грошей, донатів, які їм потрібні для того, щоб наближувати нашу перемогу. Це теж дуже дивний вірт, який мають багато гетеросексуальних людей, особливо чоловіків, і не всі, але багато. Тому да, хочу, може, тоді запитати ще таке питання. Цивільні партнерства вже десь рік ми маємо. Вибач, я хотіла прокоментувати, а в мене було виключено. То стосовно того, що Влад каже, це така дуже поширена історія, коли тобі кажуть, нащо ви ходите, це буде небезпечно, ви будете провокувати. Але ж це та ж історія, як Victim Blaming, чому ти вдягла спідницю коротеньку. Тоді ж цей. І знаєте, я про це згадую в Донецьку 2014 році навесні, коли ми робили оці, знаєте, тут був проросійський огромний рух, котрий хотів вже ж показати, ну, типу, зрежисований Рашею, що Донецьк проросійський, а ми робили українські акції. І нам казали, навіть наші друзі, нащо ви виходите, вас же минулого разу, на вас напали і там відпиздили. І це така історія, знаєте, була, типу, нащо ви виходите, провокуєте і будете самі потім, типу, страждати, на вас же нападуть і, типу, наражаться на небезпеку. Ну, це настільки абсурдний аргумент, не виходьте, бо це, типу, страшно. Блін, в 15-му, 16-му роках, в 17-му роках в Києві, по всій Україні, була низка таких подій, я не знаю, що пам'ятаєте ви, в різних музеях, галереях, різних там таких мистецько-культурних просторах відміняли події, тому що, якщо вони були трохи дотичні до фемінізму чи ЛГБТ там прав, їх зривали, тобто їм були погрози. Навіть була виставка мала відбутися, я пам'ятаю, там Маша Куліковська мала присвячена жіночому оргазму. Вона була відмінена за день до відкриття, тому що були погрози. Потім там презентації книжок у Львові, Франку, от прям низка таких подій. Я була дуже обурена. Типу, якщо вам кажуть, що ви провокуєте і, типу, треба боятися і нічого не робити, то, типу, вони з професії, знаєте, тобто ми виходимо саме тому, що ми попри того, що що може бути страх, що може це бути незручно, може лити злива, як це було ось в неділю, просто стіною. Це може бути дуже рано зранку, в неділю. Вибачте, ми, типу, креативний клас, в неділю о 7-й прокидатися, це, вибачте мене, якщо хтось спав, ну, я раніше. Краще не лягати, реально. Легше не лягати, реально. Ну, таке, да, але ж нікуди не підеш, бо комендантська. Ну, коротше, дуже багато таких, знаєш, типу, перешкод. І дуже багато причин на нього не йти. Дуже багато. І одна із них, типу, що ви провокуєте, типу, нащо. Але якщо ми віримо в права людини, якщо ми віримо в права і свободи людини, то ми виходимо попри оці всі це не провокація. Розумієте, тобто це перевертиш, коли тобі кажуть, це газлайтинг, казати, ой, ви виходите і самі провоцируєте. Да. Це, типу, дуже така, знаєте, це в Раші так, ну, так, мабуть, аргументують, але що виходить провокувати ментов. Ну і це, в них ніяких мирних зібрань, взагалі навіть одиночних пікетів, все одразу запакують. А в нас є право вийти, в нас це прописано в Конституції, право на мирне зібрання. Тому будь-яку позицію ми можемо відстоювати на вулиці групою людей, якщо це не насильницька і в рамках закону акція. Тому ми виходимо. Попри ці там погрози, ми на це не зважаємо. Ми виходимо за права людини. Ось, і тому, коли кажуть, що ви провокуєте... Так. У нас світська, типу, країна, типу, кажуть, ну, церковники, типу, ці праві починають сказати, типу, що в нас, типу, православна там країна, типу, а я такий думаю, блядь, ну, вона ж світська, типу, ну, що написано в Конституції? Вибач, що перебив. Ну, да, ти знаєш, насправді я зараз для себе зрозуміла, що некоректно називати
правими тих типу дурних дурачків, котрі там на нас нападають і так далі. А як Тому ви що це ідентифікувати? знаєш, воно економічно, вони, мабуть, і ліві, знаєш, тобто, може, ми правіші. Тобто, розумієш? Тому це Ми просто такі. якісь радикали, консервативні, трохи зашорених, котрих страх, тому що ненависть, вона ж з страху іде. Тому казати праві, це, знаєш, одразу ти такий починаєш уявляти, що праві це хто? Це от патріоти, котрі там, ну, якось так воно спотворено, бо ми патріоти. Ми теж, я не знаю, може, десь там знаходимося на цій шкалі на компасі між правим, лівим і так далі. Не всі, хто були на марші, вони ліву ідеологію, типу політичну чи економічну, знаєш, типу, якось сповідують. Тож те ж саме з тими. Мені здається, це трохи некоректне поділення, яке може потім спричинити такі, знаєш, трохи таке непорозуміння, що є праві ліві, ліві хороші, праві плохі, а те, що навіть для вестернів, да, для Європи, що праві це ті, хто з прапором червоно-чорним виходить. Ні, ми праві, ми такі ж праві. Ну, тобто, знаєш, називати їх радикали там, дурачки. Ну, це для мене, я для себе взяла. Сорі, я нікого не вправляю. Да, вибачте, що я тут довго коментую. Все окей. Хотіла сказати, що поінт про те, що вони відчувають ненависть, це завжди є любов і ненависть. Це дві протилежні речі, бо є байдужість, і це зовсім інша емоція. Це не і тому, коли є ненависть, то це завжди для мене дуже цікаве бачити від гетеросексуальних чоловіків таку велику кількість ненависті, бо я розумію, що то там нечисто. Типу, бо зазвичай, коли людина відчуває так багато ненависті, то може в якийсь момент вона буде відчувати любов. Бо для мене гетеросексуальний чоловік, якого це хвилює, він для мене цікавий чоловік, бо він для мене на якомусь квір-спектрумі. Бо людина зазвичай, яка знає, що вона гетеро, їй просто все одно. Типа людина, яка щось до цього негативне відчуває, таке прям якісь емоції, то емоції це завжди щось непропрацьовано в собі. Типа якісь штуки, які ти хочеш, може, мати, або ти теж відчуваєш десь в собі, що ти теж людина, яка може такого спектруму, але при всьому не може тобі признатися в цих штуках. Для мене це завжди людина неспокійна, це означає, що вона теж цього хоче. Тому я завжди... Дивись, да. Як, наприклад, Саша, да, чоловік мій, ми разом прийшли на Прайд. Ну, типу, він гетеро, але якби він підтримує, він хоче підтримати все. Знаєш, тобто, да, і ненависть, я якось це навіть питалась досліджувати, чи в Маріуполі, бо, ну, знаєш, це цікаво, бо Маріуполь, він же Маріуполь, війна з 14-го року, от вона поруч 20 км. Так дуже така мілітаризація помітна, да, там їздять, извините, БМП, люди ходять в цьому. Ось. І тут ми наприклад, робимо там показ квір-фільмів, чи то там, знаєш, отаке щось. І тому це таке було дивне трохи таке поєднання і небезпечне, звісно, що ми займалися небезпечною штукою для такого консервативного міста, як Маріуполь. От я досліджувала тоді, да, типу, звідси що намагалася досліджувати. Я впевнена, що є багато досліджень на цю тему, але ненависть, вона із страху йде. Оцей хейт-спіч і взагалі хейт-крайм, типу, на ґрунті ненависті. Це ж ця ненависть, про яку ти кажеш, вона, типу, полягає, якби, що хейт-краймі. І, до речі, на цьому прайді, якщо ти пам'ятаєш, ви пам'ятаєте, було заклик на 2 закони. Один про цивільне партнерство, а другий, щоб розслідували злочини на ґрунті ненависті. І ось це ненависть, як на мене, це тупо страх. І звідки він іде, я теж там дослідила дуже глибоко, аж совок, аж совєтські тюрми, ну, в общем, але Мовчання, це типу, інша це тема. замовчування. Що? Це саме Скажи, замовчування, типу, цієї проблеми. Ну так, да, це як замовчення того, що в 2014 році почалась війна, і дуже багато до яких територій це, ну, типу, тому що це якось в новинах не так показувалось, то ну, це не замовчення, але мені здається, якщо я просто 2015 рік провела у Львові, і там ну, новини туди не доходили про це, люди до цього ставились зовсім інакше. Тому
Да, мені здається, що це таке замовчування того, що в цьому є проблема. Це потім перетворюється в більшу проблему і більш конфліктну і важку штуку, яку все одно приходиться вирішувати, бо воно нікуди не піде, воно завжди залишиться з нами. Окей, да, от цивільні партнерства, мені здається, це теж дуже багато. Ми всі разом йшли в колонії поруч з військовими. Я пам'ятаю, ми, Діана, з тобою ще в 2019 році ходили в цій колонії. Я думаю, що ти в цій колонії завжди ходиш. І мені подобається, що у військових, які пішли позаду нас, у них був великий банер з людьми, які є живими, які є людьми, які ще зараз служать у ЗСУ і в лавах ЗСУ. І мені здається, це теж дуже важлива штука, бо мені, наприклад, сьогодні ввечері, не сьогодні, а вчора вночі написала женщина, которая просто рандомна женщина, яка просто Світлана Романська, какая-то просто тьотечка, яка, до речі, вже видала свої повідомлення, але рукописи не горять. І вона в мене запитала таке питання, що, наприклад, я насправді дуже ціную ЛГБТ-спільноту, і мені, ну, не те, щоб ціную, я насправді, коли побачила, що ЛГБТ-спільнота тепер служить в славах ЗСУ, то я до цих людей почала ставитись з повагою. І мені я розумію, що коли хлопці почали воювати, то неважливо там звідки вони, з ЛГБТ-спільноти, чи вони гетеросексуали, просто типу великий респект. І вона потім каже: але як моїй дитині вообще пояснити, що два хлопчика цілуються, мені здається, я не знаю, як це пояснити. І я їй про це сказала, що, по-перше, де ви бачили, щоб два хлопчика цілувалися, ми ще живемо не в такій вільній країні, щоб два хлопця вільно і спокійно могли поцілуватися на вулиці, зараз це небезпечно. Плюс моя реакція на це повідомлення була теж сказати їй, що ви можете просто почитати більше про це і зрозуміти, що ЛГБТ-спільнота була частиною людської історії, увесь час людської історії, просто це не так висвітлювалось раніше, але це нормально, любити людей, які є різними і схожими на тебе, не схожими, теж є нормально. Ваша дитина теж може стати частиною ЛГБТ-спільноти, тому для того, щоб вона мала рівні права, ви повинні теж приймати це і боротися за це. От як ви вважаєте, чи зможемо ми прийняти цивільні партнерства найближче майбутнє? Бо цей закон вже стоїть, мені здається, місяць. Ми не можемо ніяк, місяць кажу, що я кажу. Рік, вже більше року, чи рік ми чекаємо схвалення від Кабінету президента про це. І може, які ваші думки про цю всю ситуацію, про цей закон? Будь ласка, поділіться. Мені здається, я так швидко скажу, типу, що у нас немає іншого вибору, тому що ми брали проєвропейський курс, тому як інакше, з цієї ситуації не вийде. Сказав А, каже, і Б, там їхати довго, сказати, що це, це рано чи пізно, нема вибору, там тільки один вибір. Ми забагато зробили для того, щоб казати, зараз що все, не буде мною приймати. Рано чи пізно він буде прийнятий. Все. Навіть в колонії, навіть на ЛГБТ, на самому прайді рівності в цьому році було багато представників різних ембасі, різних, забула слово на українських, як посольств, консульств, да, дипломатів. Да? Багато дипломатів. Всі дипломати, які є зараз наразі в Києві, я думаю, вони всі були на цій акції. Тому мені здається, оце та біготня з красно-червоними прапорами робить тільки гірше в цій ситуації, але, звичайно, це моя позиція. Я читав якісь канали, там показали, що там ЛГБТ дискредитували нас, а вони коротше, Звичайно, що дискредитували, показали, скільки гомофобів взагалі в цій країні. Діана, ти що думаєш про це?
Щодо цивільних партнерств, звісно, тут якби не може бути питання, знаєш, це не питання, це те ж саме, типу, чи повинен прайд, чи є права ЛГБТК людей, так. Ну, знаєш, в мене особиста історія. Я до того, як типу, познайомилася з чоловіком, в мене була дівчина, і я, звісно, що не могла, те, що я любила, ще в Донецьку, Катя, і ми не могли ніяк законно, легально стати, типу, парою, да, союзом, звісно, що. І потім з Сашою ми знайомі 9 років, але ми ж тільки 3 роки тому зіграли весілля в Маріуполі. Я це дуже затягувала. Саме тому, що я ну, якби не могла. Я солідаризувалася з людьми, котрі не можуть це зробити. З людьми з такими парами, котрі не підходять під гетеронормативний, оці побінарні мужчина-женщина, да? Чоловік і жінка. І я, типу, це довго не могла зробити, я вважала, що це буде, знаєш, як типу, що зрада з моєго боку, що я, типу, зраджу якби цю ідею, що треба підтримувати шлюбну рівність. І, ну, так, все одно ми побралися, і я вже ніби сорому про це позбавилась, але ми з Сашою виступаємо за шлюбну рівність. Ми дуже хочемо, щоб наші подруги, наші друзі, котрих любов, котрих відносини, і щоб вони також мали ці привілеї. Не може бути шлюб привілеєм. Не може це бути особливо з огляду на те, як наші військові, ЛГБТ-військові, бачили, яких багато, їх ще більше, хто ще не відкрилися. Мають право, навіть країна має обов'язок, я так скажу, не вони мають право, а країна наша має обов'язок надати їм такі ж можливості, як мені, мого чоловіку, знаєш, і я навіть зараз кажу не про цивільні партнерства, цивільне партнерство – це цивільне партнерство, це все-таки ще не шлюб, а я, якби, наприклад, ми виступаємо за шлюбну рівність, щоб звичайний шлюб між двома людьми був якби легально і законно визнаний. Розумієш? Тобто це справа не тільки визнання і прийняття, це ще й справа, і вибачте мене, там, економічна, юридична, і навіть, типу, іноді вартує життя. Тобто, ну, тебе не пускають в реанімацію, а в тебе, наприклад, ну, там, жінка військова, котра була поранена. Що? Ви ж не могли, ви тільки ж пускають в реанімацію, скажімо, там тільки родичів. Ну, коротше, це найбільша така зараз, просто навіть з огляду на війну. Війна, ЛГБТ-військові мусять, країна мусить надати їм ті ж самі права. Я за шлюбну рівність, звісно, ми з Сашою за шлюбну рівність. Ми хочемо рівних прав для всіх людей. Я теж з вами погоджуюсь. І хочу теж сказати, що, наприклад, є така штука, як, наприклад, ти можеш бути в відносинах, можеш бути не в відносинах, але, наприклад, якщо ти йдеш в лави ЗСУ, то ти можеш, якщо в тебе є вільне партнерство, ти можеш хоча б цій людині, твоєму близькому другу, наприклад, залишити свій заповіт, в якому ти можеш пояснити, які ти хочеш похорони, як ти хочеш бути похований, як ти хочеш розподілити своє майно, якийсь свій digital footprint, якщо ти, наприклад, митець або ну, якась творча людина. Бо в нас тут зараз помер друг, і як я розумію, його не змогли поховати саме так, як він хотів. Дуже талановита, класна, яскрава легенда цього світу, всієї України. Прекрасний, просто дуже крута людина, Артур СНИТКУС, наш друг. І коли він помер, то його не змогли поховати саме так, як він хотів, бо в нього, по-перше, було заповіта, плюс якщо б в нього було якесь легальне партнерство з кимось з його друзів, то я думаю, що могли зробити ну, просто цю подію, саме похорон так, як він того хотів. Хоча багато друзів прийшли на його похорон, вони могли мати можливість попрощатися, дякуємо за це його батькам, його мамі, і все одно, типу,
дуже багато людей приїхало, там все було в бльостках, в різнокольоровому Так. диму, але все одно він хотів мати кремацію, і цього не відбулося саме тому, що не було такої можливості, і може, якщо б була можливість мати цивільне партнерство з кимось, то саме його останнє бажання, воно могло бути вшанованим і, в общем, і я думаю, да, це дуже важливо, особливо на часі, коли йде повномасштабне вторгнення, війна з Росією. Насправді я хотів сказати, типу, в мене в голові це виникало, що насправді, мені здається, була здійснена якась маленька, або був здійснений якийсь маленький крок до революції, типу, з приводу того, що відбувалося на кладовищі, і як відбувалися його поминки, типу, взагалі, то це про що ми зараз, типу, іноді говоримо, типу, і воно почало реалізовуватися, типу, що це не та процесія, які були раніше, типу, але вони трансформуються в те, що ми бачили, і це, мені здається, це типу реальний крок революції. Хотілося б, щоб цього було більше, типу. Тому що це, типу, як на мене, правильно, типу, логічно. Там. Я не дуже зрозуміла. Ти маєш на увазі, що те, що на поминках можна тепер, друзі теж можуть приходити і бути. І робити типу, те, що робили вони в цей раз. І так як його поминали, типу, тому що мені здається, що це, що мозгом, типу, що типу, ми можемо типу, зібратися і типу, або плакати ми можемо вдома, типу, з цього приводу. Тобто ніхто не відміняє цей якби, момент, типу, але здається, що це реально було, йому було б приємно, типу, кожному з нас, мені здається, було б приємно, щоб була вечірка замість сльоз, типу, там, плакати, типу, можна, типу, але, типу, мені здається, що це. Я тому вважаю, що це була реально якась маленький крок до якоїсь революції. Ну так, це правда. Так, я надіюся, що все ж таки в цьому році може в наступному відбудуться зміни в цьому кейсі з цивільними партнерствами, бо звичайно, що багато правих радикальних людей, традиціоналістів, які є проти цього. Але я думаю, що якщо не стане закон про цивільне партнерство, багато людей можуть вийти із цієї тіні сорому і люди просто перестануть соромитись того, ким вони є. І коли люди побачать, наскільки багато поруч з ними людей, які є приналежними до ЛГБТ-спільноти, вони просто, сорі за таке вираження, заїбуться всіх бить. Тому що це кожна друга, третя людина, що ти будеш з кожною драться, де ти просто втомишся битися з кожною цією людиною, говорячи таким чоловічим способом. Мені здається, що просто я коли спілкувалася з якимись військовими, вони кажуть, та у мене в загоні ні одного нету. Да. Так странно. Маленький. Якщо тобі ніхто не каже, що він гей, це ще не означає, що ця людина, не гей. Пам'ятаєш, чим я прийшла на прайд? На марш цей. Що я просто хочу наголосити наш слоган. Оцей Arm Ukraine. Ось. І make Pride in Mariupol possible. Це я до того, що чому потрібен Pride зараз, чому потрібно казати, виходити за права людини і за свободи, тому що під час війни, тому що ця війна, вона окупує, відгризає наші міста, нашу землю. Вона відрізає поступово. І там що відбувається? Там окупація. А окупація – це навіть жити в окупації, це навіть гірше, ніж жити в Росії. А що може бути гірше, ніж жити в Росії? Ви ж розумієте, що тільки, я не знаю, тепер. І ось в окупації нема прав людини, як таких. І тому ми мусимо показувати, що ми боремося з Росією, з агресоркою, з окупацією, щоб нас не окупували саме тим, що ми цінуємо, поважаємо права людини. І що вся Україна так робить. Навіть якщо будуть купки якихось довбойобів, які хочуть там цьому протистояти,
До речі, всі в масках, бачите, вони ж там маски надівають. Це завжди так було. На нас в Маріуполі теж нападали, зривали. Всі в масках, всі ховають обличчя, трусішки, розумієте? Це ненависть, це страх. Ось. А навіть вони такі є, що в Америці, такі ж є в Берліні, там, де права людини, це якби що права ЛГБТК людей, це не питання взагалі. От ми розмовляємо про це зараз, ніби це є питання зі знаком питання, а там нема. І все одно там є такі радикали. Тому вони завжди будуть. А в нас будуть цивільні партнерства, і наступний проект буде величезний. І не тільки я так. Бажаю всім там нам зустрітися, насправді. Ні, а я реально хотів би там кожен рік, типу, там у Київпрайду, як проходить ребрендінг, типу, цих прапорців, я хотів би попросити, щоб вони робили їх так, щоб вони ось так от не спадали, тому що я, типу, цей прапорець, типу, він завжди спадає, і мені доводиться його голочкою так робити, і всі мені таки проїбали свої флажки, тому якщо Київпрайд бачиться, будь ласка, зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що я наступного разу, якщо буде такі, я не прийду, реально, мене, як так можна, типу, до своїх відвідувачів, реально, будь ласка, зробіть з цим щось, це, я не знаю, я напишу на Фейсбуці, і вас всі загнаблять, реально. Ребят, давайте розійдемось по-хорошому. Флажки, это же, падає, реально, мені іголочкою доводять робити, це реальне страждання, будь ласка, якось щось зробити з цим. Нехай це буде найбільша проблема. Нехай це найбільша проблема маршу. Я реально вирішив вирішити, як спробувати жити як Артур, типу, що він нічого ніколи, мені здається, не боявся. Типу, я кожен раз, коли там в мене виникає якась думка, типу, з приводу того, що я хочу ось так ось в такій манері, я типу, думаю, так, Артур би так не зробив. Типу. І я йду, типу, реально, він мене зараз мотивує, він мене вчить ходити, він вчить мене думати. І реально зараз я, типу, я реально, типу, він мені підказує, як йти м'якіше, типу, там, і що, типу, а ось тут ні, ти не проходиш на іншу сторону дороги, ти йдеш тут. Типу, і він зараз, типу, він мені дуже в цьому допомагає, тому дякую йому, нам за це. Чуєш, знаєш, мабуть, найкраща, якби, повага, да, найкраща, якби, йому, найкраща пам'ять про нього, про Артура, про цього просто шаленого Артура. Я також хочу про нього сказати, але ми всі вже багато про нього казали. Найкраща пам'ять буде, знаєш, це мати трохи Артура в собі. Тобто робити, от ти кажеш, думати про це, знаєш? Реально, типу, реально. І він буде жити далі, бо ми знаємо, який він зухвалий, який він сміливий. Він сміливо казав про свою ідентичність і сміливо пішов воювати. Він же ж був в армії, знаєш, до того. Він же сержантом був ще колись служив раніше. Єдиний із цього нашого мистецького кола. Тому трохи Артура в собі згадувати його, робити, якби, мати його в собі. І оце, знаєш, якщо ми всі будемо як Артур, то марш буде трохи довший. Make Pride in Mariupol happen again. Що будемо всі як... Артур приїхав на Pride в Маріуполь. Абсолютно. Він би його очолив. Да, Ти знаєш, прикол в тому, що Артур двічі мав приїхати в платформу Тю з концертом в рамках Фігреєва. Були квитки, був цей готель, все було цей. Артур на потяг, запізнявся і не приїздив. Тому що він мейкап не встиг доробити, робив, приїхав. От там всі, 10 осіб приїхали, вся оця Фрікрей в кабаре, типу. А Артур двічі мав, розумієш? Тобто, така людина. Ми всі ми його любимо. Я насправді, типу, на превеликий жаль собі, типу, зрозумів, я думаю, що деякі, типу, люди, типу, я не розумію, що я з ним не так багато спілкувався, як ви, типу, але типу, я тільки зараз зміг зрозуміти, типу, масштаб цієї людини, типу, і взагалі дізнатися, взагалі, що він займався музикою, типу, для мене він завжди був ахуєнним чуваком, типу, але не в такому, типу, контексті, типу, він
Не знаю, чи доречно, типу, ну, в общем. Краще пізно, ніж ніколи. Типу, і я дуже щасливий, насправді, типу, що я встиг з ним познайомитися, побачити його, типу, в таких ситуаціях, коли він, типу, був сміливим, типу, кльовим, відстоював себе. І він ніколи, до речі, мені, от я зараз хочу зрозуміти для себе цей прикол, що він, коли в нього ставався якісь конфліктні ситуації, він його били, типу, він ніколи це не виносив на загал, типу. Тобто він цим не маніпулював, і він з цим не спекулював, типу. Хоча насправді з іншої сторони теж треба якось типу, про це казати, про це, типу, що він це. Але я не розумію типу, його мотивацію, мені дуже цікаво реально дізнатися, типу, цю ну, з приводу силу, типу, це дуже сильно просто. Ніколи, типу, він ну всім там, хто не буде називати ім'я, типу, але він вказував, що так не треба, типу, на цьому, типу, на цій конячці їздити, типу, це не треба, типу, тому що вона, типу, відштовхує лише, типу, коли ти там жалієш себе там привселюдно. Ну, типу, в нього були такі думки, і я їх насправді підтримую, типу. І хотів би бути ще більше, як типу, хоча б трошки наблизитись до того, як він себе почував, і як собі почував типу, серед нас усіх і Ну, я думаю, це тепер тільки можна здогадуватися, що він думав, як він відчував себе. До речі, хотіла зробити останній поінт про те, що частиною людей, які виходили проти маршу рівності і єдності, це була людина, яка очолює російський так, до загін речі. ЗСУ. Це людина, яка приїхала з Росії, щоб захищати. Як? Не поняв, я таке про таке перше чую. Ти Як ти що, не кажеш, знала, російський типу? загін? Ну, Ні. Ого, сюрприз. Скинете мені лінк, Да. ребята. І він так на Російський загін чого? він так на російській розмовляє, дуже чутно, що це російський акцент, реально, і він очолює колонію. А що він очолює? Він очолює російський батальйон. Тобто, якщо я не помиляюсь, ЗСУ? Ти що, РДК, російський РДК, добровольчий корпус? да. Да, він з РДК. приїхав із Росії захищати Україну від плохого Запада. Этот Запад со своїми геями приїхав захищати. Да, Дуже типу, це це бачите. Блін, Це дуже просто чувак, дякую, що служиш на нашому боці, але, будь ласка, всі Так, російські але звичечки, російські Так, звички так. залиш там за кордоном, за поребриком. А за реально. службу, звісно, дякуємо. Да, дякуємо за службу, Дуже але дякую. не будьте таким красивим. Да, ну, в общем, да, такий фан факт. Але я вважаю, що да, типа, головний вивод цього ефіру це бути як Артур, хоча б трошки, щоб продовжувати його. Всі повинні це робити заради нього Заради себе і нашого майбутнього. і нас також. Так, дякую вам за цей ефір. Ми, в Дякую принципі, нам. Дякую нам.